This video is on the topic of admission procedure of a patient in a hospital and nurses responsibility. তো ফার্স্ট আমাদের জানতে হবে যে অ্যাডমিশন কাকে বলে। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যাডমিশন? So admission is defined as allowing patient to stay in the hospital for observation, investigation, treatment and care of the disease he is suffering from. তো অ্যাডমিশন হলো এমন একটি প্রসিডিওর যেখানে পেশেন্টকে অ্যালাউ করা হয় হসপিটালে অবজারভেশনে থেকে ইনভেস্টিগেশন বা ডিজিজের ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য। সো অ্যাডমিশন ইজ ডিফাইন অ্যাজ অ্যালাউইং পেশেন্টকে অ্যালাউ করা হচ্ছে টু স্টে ইন দ্য হসপিটাল থেকে আন্ডার অবজারভেশনে থেকে যে কোনো ইনভেস্টিগেশন বা ট্রিটমেন্ট বা কেয়ার অফ এনি ডিজিজ যেটা থেকে সে সাফার করছে সেটাকে বলছি আমরা অ্যাডমিশন। অথবা দ্য সেকেন্ড ডেফিনেশন ইজ অ্যাডমিশন ইজ দ্য এন্ট্রি অফ আ পেশেন্ট ইনটু আ হসপিটাল অর ওয়ার্ড ফর থেরাপিউটিক অর ডায়াগনস্টিক পারপাস। সো নেক্সট কাম টু দ্য পারপাসেস অফ অ্যাডমিশন। আমরা অ্যাডমিশন কেন করব, রিজন অফ অ্যাডমিশন, অ্যাডমিশনের কারণ কী অথবা পারপাস কী, those are same. The purposes of admission, first point is to provide comfort and safety to the patient. পেশেন্টকে কমফোর্ট এবং সেফটি প্রোভাইড করার জন্য। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ টু প্রোভাইড ইমিডিয়েট কেয়ার, মিনস মানে যে সমস্ত পেশেন্ট তোমার আর্জেন্ট কেয়ার দরকার, ইমিডিয়েট কেয়ার দরকার, লাইক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর ব্লিডিং অর অ্যাক্সিডেন্টাল পেশেন্ট, যাদের ইমিডিয়েট কেয়ার দরকার, তো সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে কেয়ার দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাডমিশন প্রসিডিওর করে থাকি। Third is to assist the patient in adjustment to the hospital environment. Fourth is to obtain information about patient such as address, guardian. সো অ্যাডমিশন প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের সম্পর্কে সমস্ত রকমের ইনফরমেশন, যেমন পেশেন্টের অ্যাড্রেস কী, পেশেন্টের ফ্যামিলি মেম্বার কে কে আছে, পেশেন্টের গার্জিয়ান কে, তো এগুলো আমরা এই ইনফরমেশনগুলো অবটেইন করছি পেশেন্টের কাছ থেকে নিচ্ছি। Next is to establish a nurse-patient relationship. So next come to the indications of admission. কখন আমরা অ্যাডমিশন করছি বা কাদেরকে কোন সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা অ্যাডমিশন করছি। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ফর ট্রিটমেন্ট অফ এনি অ্যাকিউট অর ক্রনিক ডিজিজেস, যে কোনো অ্যাকিউট এবং ক্রনিক ডিজিজের পেশেন্টদেরকে। ফর অবজারভেশন অফ স্টেটাস অফ ক্লায়েন্ট, পেশেন্টের ভাইটাল অর্গানসের ফাংশন সম্পর্কে জানার জন্য, পেশেন্টের বর্তমান কন্ডিশন জানার জন্য, পেশেন্টকে অবজারভেশনে রাখার জন্য আমরা অ্যাডমিশন করে থাকি। ফর ডায়াগনস্টিক নিড, কোনো পার্টিকুলার টেস্টের জন্য, যেমন তোমার সিএজি, করোনারি আর্টারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, সো যে কোনো ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা তোমার পেশেন্টে অ্যাডমিশন করে থাকি। যেগুলো অ্যাডমিশনের প্রয়োজন, যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমার অ্যাডমিশন প্রয়োজন, সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা অ্যাডমিশন করাচ্ছি ফর ডায়াগনস্টিক পারপাস। ফর এনি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, সার্জারির জন্য পেশেন্টের কোনো প্ল্যান্ড সার্জারি রয়েছে, তো তার আগে পেশেন্টকে অ্যাডমিশন করা হচ্ছে ডিউ টু প্ল্যান্ড সার্জারি। অর অন অ্যান ইমার্জেন্সি বেসিস, ধরো কোনো পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে এসেছে, ইমার্জেন্সি বেসিসে অ্যাডমিশন হবে, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অর হার্ট অ্যাটাক অর হার্ট ব্লক, স্ট্রোক, সো এগুলোর ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা ইমার্জেন্সি বেসিসে অ্যাডমিশন করে থাকি। নেক্সট কাম টু টাইপস অফ অ্যাডমিশন। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাডমিশন? সো ফার্স্ট ইজ ডিপেন্ডিং অন প্ল্যানিং। ডিপেন্ডিং অন প্ল্যানিং এর আন্ডারে দুটো আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইমার্জেন্সি অ্যাডমিশন, সেকেন্ড ওয়ান ইজ রুটিন অ্যাডমিশন। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইমার্জেন্সি অ্যাডমিশন। সো ইমার্জেন্সি অ্যাডমিশন কাকে বলছি? হোয়াট ইজ ইমার্জেন্সি অ্যাডমিশন? In emergency admission, patients are admitted in acute conditions requiring immediate care. পেশেন্ট অ্যাডমিশন হতে আসে যে সমস্ত পেশেন্টের ইমিডিয়েট বা আর্জেন্ট কেয়ার বা ট্রিটমেন্ট দরকার,
সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা অ্যাডমিশন করছি, এমার্জেন্সি অ্যাডমিশন। সো এক্সাম্পল কী কী, যেমন আমি একটু আগেই বললাম, পেশেন্ট উইথ অ্যাক্সিডেন্ট, পয়জনিং, বার্ন ইঞ্জুরি, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, সো এগুলো হচ্ছে ইমার্জেন্সি অ্যাডমিশন। নেক্সট ইজ আন্ডার দ্য ডিপেন্ডিং অন প্ল্যানিং রুটিন অ্যাডমিশন। In routine admission, patients are admitted for investigation and medical or surgical treatment. যদি কোনো পেশেন্ট কোনো ইনভেস্টিগেশন বা রুটিন মেডিকেল প্রসিডিওর বা সার্জারির জন্য অ্যাডমিশন হতে চায় বা অ্যাডমিট হয়ে থাকেন, তো সেটাকে বলা হচ্ছে রুটিন অ্যাডমিশন। পেশেন্ট যদি কোনো ইনভেস্টিগেশনের জন্য বা কোনো মেডিকেল প্রসিডিওরের জন্য বা কোনো সার্জিক্যাল প্রসিডিওরের জন্য অ্যাডমিশন হচ্ছে প্ল্যানিং করে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে রুটিন অ্যাডমিশন। এক্সাম্পল কী আছে, যেমন পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন অর ডায়াবেটিস অর জন্ডিস এটসেট্রা। নেক্সট, সেকেন্ড টাইপ, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইম স্পেন্ড ইন হসপিটাল স্টে, কতদিন হসপিটাল থাকতে হচ্ছে। আন্ডার দিস ক্রাইটেরিয়া there are two types, long term admission and short term admission. First is long term admission. It is required for clients suffering from pathological condition having a long term recovery period. তো মানে কি, পেশেন্ট যারা ক্রনিক অর সিভিয়ার কোনো ডিজিজে সাফার করছে এবং তাদের রিকভারি টাইমটা, সুস্থ হওয়ার টাইমটা হচ্ছে বেশি লাগছে, তো সেটাকে আমরা বলছি লং টার্ম অ্যাডমিশন। যেমন পেশেন্টের সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ অর এলআরটিআই, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, সো এই ধরনের পেশেন্টের লং টার্ম টাইম লাগছে তোমার রিকভারি করার জন্য, তো এই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা বলছি লং টার্ম অ্যাডমিশন। নেক্সট ইজ শর্ট টার্ম অ্যাডমিশন। ইট ইজ রিকোয়ার্ড ইফ ক্লায়েন্টস নিড লেস টাইম ইন হেলথ কেয়ার সিস্টেম অর হসপিটাল ফর দ্য রিকভারি, যেমন রাইনাইটিস, কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড এটসেট্রা। So next come to third type, that is depending on purpose of admission, that is diagnostic admission and therapeutic admission. So first one is diagnostic admission. From the term you can understand that what is diagnostic admission. যখন পেশেন্ট কোনো অ্যাডমিশন নিচ্ছে কোনো ডায়াগনস্টিক বা কোনো ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউরের জন্য, যেমন I mentioned in before, that is coronary artery disease, coronary artery angiography, বা পেশেন্ট কোনো পার্টিকুলার টেস্টের জন্য অ্যাডমিশন হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছি ডায়াগনস্টিক অ্যাডমিশন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সিএজি, coronary artery angiography. Next one is therapeutic admission. In this, patients suffering from any medical condition requiring continuous medical care are admitted to hospital for better management. যখন কোনো কন্টিনিউয়াস মেডিকেল কেয়ারে থাকে, দরকার হয়, তখন পেশেন্টকে আমরা বলছি সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আমরা হচ্ছে থেরাপিউটিক অ্যাডমিশনের আন্ডারে অ্যাডমিট করছি, যখন পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস মেডিকেল কেয়ারে দরকার হচ্ছে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, কেমোথেরাপি ড্রাগ। Next come to roles and responsibility of a nurse in admission procedure. So first is make proper observation of patient's condition. So first one is nurse should be make proper observation of her client during admission. অ্যাডমিশনের সময় নার্সকে প্রপার অবজারভেশন করতে হবে ক্লায়েন্টের কী কী প্রবলেম আর কী ফাইন্ডিংস পেশেন্টের থেকে আমরা পাচ্ছি। নেক্সট ওয়ান ইজ ওরিয়েন্ট পেশেন্ট অ্যান্ড রিলেটিভস টু হসপিটাল পলিসিস। পেশেন্টকে এবং পেশেন্টের ফ্যামিলি মেম্বারকে আমাদেরকে হসপিটাল সম্পর্কে ওরিয়েন্ট করতে হবে এবং হসপিটাল পলিসিস সম্পর্কে জানাতে হবে। থার্ড ওয়ান ইজ নার্স শুড অ্যাড্রেস দ্য পেশেন্ট বাই দেয়ার নেম অ্যান্ড টাইটেল। নার্সেস শুড ফাইন্ড আউট লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস অফ দ্য পেশেন্টের কী লাইকস আছে, কী ডিসলাইকস আছে, সেগুলো নার্সকে পেশেন্টের কী লাইকস ডিসলাইকস আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।
And last one is patient's valuables and clothes handed over to relatives with proper recordings.